Hello aspirants, welcome to our next video. Prelims boosters lo manamu geomorphology అయిపోయింది, climatology లో half part complete చేసాము. So this is the second part. So without any delay, let's get started. So this is the climatology, geomorphology అయిపోయింది. So we are dealing with the climatology. So if you have any doubts with respect to preparation kani, subject kani, academics kani, you can just write to me through in this Telegram ID. Okay, so last class lo we have done with this atmosphere structure adanta, and then temperature distribution, heat budget, inversion. So today we are going to deal with this pressure belts. So types of pressure belts evi, okati thermally induced untadi. Thermally ante enti, temperature induced. Inkokati dynamically induced untadi, okay, because of the rotation of the earth. Next, atmospheric circulations. Atmospheric circulation, different types. Primary winds ante enti, permanent winds or the planetary winds. Next is the secondary winds, or also called seasonal winds. And these seasonal winds, planetary winds, local weather valla reform ayi, then that will give us the tertiary winds, which are also known as the local winds. And finally we are going to see this atmospheric tricellular circulation, where we will see Ferrel cell, Hadley cell, and then Polar cell. Avi ela form ayyayi and all. And next, so we will do till this part, and idi manam next video lo complete cheddam, so that we can finish off the climatology revision. Okay, hope everything is clear. Let's start. Okay, so types of the pressure belts. Now idantha ivala subject mottam chuse mundu, I'll just give you the spoiler. Ee story deni gurinchi anedi a quick concept revision. So enti ante, this is the globe and this is the equator. Okay, and this is the Tropic of Cancer, or you can say Tropic of Capricorn. Okay, this is one belt. Okay, you can say here and then here. So em avutundi ante, ikkada equator dagara there will be what? Sun rays complete vertical ga fall avutundi, insolation. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈక్వేటర్ దగ్గర. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాము. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు లో ప్రెషర్ అవుతుంది. సో లో ప్రెషర్, అప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, లో ప్రెషర్. ఓకే, సో జనరల్గా ఒక కన్ఫైన్డ్ ఏరియా అయితే దాన్ని లో ప్రెషర్ సెల్ అంటాము. ఈ లో ప్రెషర్ సెల్ అయితే ఎప్పుడైతే జాగ్రఫికల్గా ఎక్స్టెండ్ అయింది త్రూ ద వాస్ట్ రీజన్, దెన్ దాట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద బెల్ట్. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఈక్విటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇప్పుడు టెంపరేచర్ వల్ల ఈక్విటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఫామ్ అయింది. Fine, so let us see. Okay, let me write this belt here. Okay, so ikkada rastanu, it is equatorial low pressure belt. Okay, ఓకే, సో ఈ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఎందుకు ఫామ్ అయింది, బికాస్ ఆఫ్ వాట్, ద ఇన్సులేషన్, టెంపరేచర్ వల్ల. సో ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఫామ్ అయింది. లో ప్రెషర్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎయిర్ అనేది లైట్ అవుతుంది. ఓకే, లైట్ అయినప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్ అసెండింగ్ అప్, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ అసెండింగ్ అప్. ఓకే, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి వెళ్ళాక అదేమవుతుంది, కూల్ డౌన్ అవుతుంది. సో ఇంకా ఎక్కువగా అసెండ్ అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ డైవర్జ్ at some point. Okay, and at some point it sinks down. Okay, understood? So now ide ikkada odledam. Next we'll come to the polar. So polar idi south pole, idi north pole. 90 degrees north, 90 degrees south. Okay, now పోలార్ దగ్గర ఏంటి, విండ్, పోలార్ జోన్ అని అంటాం. అంటే అక్కడ ఏంటి, టెంపరేచర్ హై ఉంటుంది.
సారీ టెంపరేచర్ ఏముంటుంది, లో ఉంటుంది. సో టెంపరేచర్ లో ఉంటే ప్రెషర్ ఏమవుద్ది, హై అవుద్ది. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. ఓకే, యూ కెన్, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ హియర్, పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. ఓకే, సో హై ప్రెషర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఎయిర్ విండ్ అనేది ఇట్ విల్ సింక్ డౌన్ టు ద ఎర్త్. ఓకే, సో ఇక్కడ సింక్ అవుతుంది ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద టాప్ లేయర్స్. ఓకే, ఆ సింక్ అయిన ఎయిర్ ఏంటి, వన్స్ ఇట్ టచ్ ద సర్ఫేస్ ఇట్ డైవర్జెన్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నాను అంటే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఎయిర్ అసెండింగ్ ఇలా అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఉంది. ఓకే, పెర్ సే దిస్ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. అసెండ్ ఓన్లీ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకే అవుతుంది, టిల్ ఇట్ హ్యాస్ ద టెంపరేచర్. విండ్ పైకి అసెండ్ అయిన కొద్దికి దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ నార్మల్ ల్యాప్స్ రేట్. కాల్ 6.5 degrees టెంపరేచర్ తోటి రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది వెన్ ఇట్ గెట్స్ అసెండెడ్. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఈ టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అయిన కొద్దికి అది కూల్ అవుతుంది. సో కూల్ అంటే ఇట్ ఈస్ డెన్స్. సో హెవీ ఉన్న ఎయిర్ మాస్ ఎలా ఇంకా పైకి అసెండ్ అవుతుంది, ఇట్ కెనాట్. సో ఇట్ విల్ డైవర్జ్ అండ్ ఇట్ విల్ సింక్ బ్యాక్. సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డైవర్జన్ అండ్ దెన్ సింకింగ్ బ్యాక్. ఓకే, సో అప్పుడు ఇక్కడ హై ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? సో ఇది ఏదైతే అవుతుందో ఇది పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్లో అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ లో టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. లో టెంపరేచర్ ఎందుకు, సన్ నుంచి వచ్చే రేస్ ఇక్కడ వర్టికల్గా ఉంటాయి. ఇది ఈక్వేటర్ అనుకుంటే సన్ నుంచి వచ్చే రేస్ ఇట్ విల్ హిట్ ద క్రస్ట్ లైక్ వర్టికలీ పర్పెండిక్యులర్లీ, వెరాస్ టు ద పోల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ స్లాంట్ వే. సో ఆ ఇన్సులేషన్ అనేది పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్, విచ్ ఈస్ వై టెంపరేచర్ ఈస్ లో, విచ్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ హై ప్రెషర్. సో బికాస్ ఆఫ్ హై ప్రెషర్ విండ్ మాసెస్ ఆర్ సింకింగ్ డౌన్. ఆ సింక్ అనేది ఇట్ విల్ మూవ్స్ ఎర్త్ క్రస్ట్కి హిట్ అయ్యాక ఇట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద ట్రాపిక్స్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ వన్ స్టోరీ. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్, పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్, ఈ టూ ప్రెషర్ బెల్ట్ మనం చదువుకున్నప్పుడు మనం దేని ద్వారా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము, యూజింగ్ ద టెంపరేచర్స్, యూజింగ్ ద సన్, విచ్ ఈస్ వై దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ వాట్, థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ హియర్. థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్. ఏదేది, ఈక్వటోరియల్ ప్రెషర్ బెల్ట్ ఒకటి, ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఒకటి, పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ ఒకటి. నౌ విల్ సీ నెక్స్ట్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్. సో నెక్స్ట్ ప్రెషర్ బెల్ట్ ఏంటి అంటే, ఓకే let us go to the other. ఓకే, సో ఇక్కడ థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ప్రెషర్ బెల్ట్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ ఏంటి, టూ. ఒకటి థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్, ఇంకొకటి డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్, విచ్ ఇస్ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అండ్ పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. నౌ విల్ సీ దీస్ టూ. ఓకే, సో హియర్ as I said you it is equatorial and also polar high. Now we have to see this subtropical high pressure belt and this temperate low pressure belt. Okay, let me check. Okay, let me show you the other slide where the winds are clearly visible. Okay, just give me a second. Okay, so ఇందాక ఏదైతే విండ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో హియర్ దేర్ ఆర్. సో ఈక్వేటర్ నుంచి దే ఆర్ గోయింగ్ డౌన్, ఈక్వేటర్ నుంచి దే ఆర్ అసెండింగ్ అండ్ దే ఆర్ మూవింగ్ దిస్. ఓకే, మళ్ళీ ఇది మనము ప్లానిటరీ విండ్స్ చూసేటప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్. ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ నేను ఇక్కడ ఏదైతే విండ్స్ డ్రా చేశానో ఇందాక, that I am explaining here. Okay, I am showing here. These are the things. Okay, now we'll go back and we'll see the dynamically induced. Where is this? Okay, this is our slide. Okay, so one more thing. Now ఇప్పుడు next
Okay, just a second. Okay, now we'll just put one more belt here for conversation and then we'll put one more here. Okay. But next time అవుతుంది ఇందాక ఇక్కడ సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఓన్లీ ద సదర్న్ యూ కెన్ రెప్లికేట్ ద సేమ్ థింగ్ పైన కూడా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ సింక్ అయింది కదా ఎయిర్, ఫైన్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చి సో ఈ సింక్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దస్ subtropical or tropical high pressure belt. Okay, subtropical high pressure belt. ఎందుకు ఇక్కడ టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ ఏమీ లేదు, ఎక్కడైతే అసెండ్ అయిందో సో అవి వచ్చి ఇక్కడ డిసెండ్ అవుతున్నాయి. ఆ డిసెండ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఇండ్యూసింగ్ వాట్ హై ప్రెషర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ it is called dynamically induced. Because of the earth rotation we can say it is sinking down. Okay, so which is why it is called what? This one we are talking about, subtropical high pressure belt. Okay, next. So next, ఈ సింక్ అయింది ఒకసారి ఎర్త్ హిట్ అయ్యాక ఇట్ విల్ డైవర్జ్. సో ఒక స్ట్రీమ్ నార్త్కి వెళ్తుంది, ఒక స్ట్రీమ్ సౌత్కి వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి పోలార్ కోల్డ్ డెన్స్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ట్రాపికల్. ఇందాక చూసాం కదా పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ దగ్గర విండ్ సింక్ అవుతుంది. నౌ దట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద ట్రాపిక్. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక స్ట్రీమ్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఒక స్ట్రీమ్ వస్తుంది. సో ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే బోత్ విల్ కాన్వర్జ్ అండ్ దే విల్ మూవ్ అప్ అండర్ ద ప్రెషర్. ఓకే, అండ్ దెన్ దే విల్ అగైన్ డైవర్జ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ ద కోల్డ్ డెన్స్ మాస్ ఇంత ట్రావెల్ అయ్యాక ఇట్ వార్మ్స్ అప్ రైట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, ట్రాపిక్స్కి వెళ్తుంది కాబట్టి కోల్డ్ నుంచి. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర విండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అసెండింగ్ అప్ అండ్ మనం ఇక్కడ అసలు టెంపరేచర్ అనేది డిస్కస్ చేయట్లేదు. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద విండ్స్. ఓకే, పోలార్ నుంచి హై ప్రెషర్ బెల్ట్ నుంచి ట్రావెల్ అయిన విండ్స్ అండ్ ఇక్కడ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ నుంచి ట్రావెల్ అయిన విండ్స్ అవి కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ రొటేషన్ అండ్ ద మొమెంటమ్ దే ఆర్ అసెండింగ్ అప్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ వై దాట్ ఈస్ వాట్ దట్ ఈస్ సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. ఎందుకు విండ్స్ అనేటివి దే ఆర్ అసెండింగ్ అప్ కాబట్టి. ఓకే, నౌ ఈ పిక్చర్ మొత్తం ఏంటంటే ఇక్కడ మనము టూ బెల్ట్స్ చూసాము, ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్, పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. ఏంటవి థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం టెంపరేచర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఆ టెంపరేచర్ వల్ల ప్రెషర్ బెల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. వెరాజ్ ఇక్కడ ఏంటి సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్, సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్లో ఈ థర్మల్లీ ఇండ్యూస్ నుంచి ఎరప్ట్ అయిన విండ్స్ వల్ల ఈ రెండు ఫామ్ అవుతున్నాయి అండ్ ప్లస్ ద ఎర్త్స్ రొటేషన్. ఫైన్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటి. ఓకే, సో tell you later that. So here is the thing. So dynamically induced subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt. So these are what dynamically induced, these are thermally induced. Okay, that's what I have said you. So this is the picture I have mentioned you. So equatorial doldrums 5 degrees north to 5 degrees south. Okay, ఇంకొకటి ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మనం చూస్తాము. స్టిల్ ఐమ్ జస్ట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఈ ఈక్విటోరియల్ దగ్గర ఈ ట్రేడ్ విండ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో ఇవి ట్రేడ్ విండ్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే విండ్ ఏ డైరెక్షన్ నుంచి, ఇది ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను మౌంటైన్ వ్యాలీ బ్రీజెస్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు. సో విండ్ ఏ డైరెక్షన్ నుంచి వస్తుందో, సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఆ సోర్స్ పేరు మనం దానికి ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఇదేంటి ఇటు మూవ్ అవుతుంది, ఆరిజిన్ ఇక్కడ అంటే ఇదేంటి సౌత్ వెస్ట్ విండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ ఏంటి నార్త్ ఈస్ట్. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది అంటే ఇదేంటి సౌత్ ఈస్ట్. ఓకే, సో ట్రేడ్ విండ్స్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్, కానీ ఈ ట్రేడ్ విండ్స్ మీట్ అయ్యే చోటు అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టేబుల్. ఈ ప్రెషర్ బెల్ట్ ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఇది ఈక్వినాక్స్ అప్పుడు కండిషన్. కానీ ఏంటి సన్ అనేది టువర్డ్స్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ క్యాప్రికాన్ మూవ్ అవుతుంది ఈవెన్చువల్లీ, రైట్, విచ్ ఈస్ వై విల్ గెట్ వాట్ సమ్మర్ సాలిస్టిస్ అండ్ వింటర్ సాలిస్టిస్. సో ఇన్ దాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి సమ్మర్ సాలిస్టిస్లో ఇది మొత్తం పైకి షిఫ్ట్ అవుతుంది బికాస్ సన్ అకార్డింగ్ విత్ ద సన్. ఇక్కడ ఈ రెండు మీట్ అయ్యే దగ్గర వీ కాల్ ఇట్ యాజ్
ITCZ. ITCZ అంటే ఏంటి? ఇంటర్ ట్రాపికల్ convergence zone. Okay, so ITCZ convergence ఉంది కదా, this convergence, this is talking about the convergence of this northeast and southeast trade winds. Understood? Okay, this is the one concept that I want to mention. Else ఈ స్లైడ్ నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే, there are total ఎన్ని ప్రెషర్ బెల్ట్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? పైన 3 కింద 3, టోటల్ ఎన్ని? 8 కదా? No, it is 7. So polar high pressure belt, subpolar, this is what? Oh sorry, this is wrong. Okay, this is low. Okay, ఇది కరెక్ట్ ఉంది. ఈక్వేటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్, అండ్ దెన్ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్, అండ్ దెన్ టెంపరేట్ లో అండ్ పోలార్ హై. సో ఇవి 3 నార్త్లో కూడా 3 రిపీట్ అవుతాయి. 6 ప్లస్ దిస్ 1, ఈక్వేటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఇస్ 1. ఓకే, సో టోటల్లీ థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి అండ్ డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఏంటి? ఒక ఈక్వేటర్, 2 పోలార్, సో టోటల్ 3 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్ నెంబర్ తీసుకుంటే థర్మల్లీ టోటల్ 3 ఉన్నాయి. ఎందుకు? ఈక్వేటోరియల్ 1 ఉంది, ఇది 2 ఉంది. వెరాజ్ డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇవి 2 ఉంటాయి, ఇవి 2 ఉంటాయి. నార్త్ సౌత్, సో ఇవన్నీ 4. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ 3. Okay, so this is just the pictorial representation of what I have explained. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క బెల్ట్ తీసుకొని దానికి ఉన్న ఒక 2-3 పాయింట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని చూస్తే, here are the things. So equatorial low pressure belt or also known as doldrums. Doldrums అంటే calm wind అని. సో ఇది ఎందుకు calm zone అని ఎందుకు అంటారు అంటే, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ లో ప్రెషర్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది? సన్ రేస్ డైరెక్ట్ హిట్ అవ్వడం వల్ల. ఈ లో ప్రెషర్ ఎంత ఇంటెన్స్గా ఉంటుందంటే, ద ఎయిర్ విల్ అసెండ్ అప్ వెరీ ఇన్ ఎ స్విఫ్ట్ వే. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అసలు విండ్ అనేది సెన్స్ అవ్వదు. ఎందుకంటే విండ్ మొత్తం అసెండ్ అవుతుంది. ఈ జోన్లో కంప్లీట్ ఈక్విటోరియల్ జోన్లో దర్ ఈస్ నో మూమెంట్ ఆఫ్ విండ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ కామ్. Okay, so that's what I'll explain, I guess. Let's just see. ఇది ఒకసారి థియరీ చూద్దాము. సో జోన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ విండ్స్, ఇది చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్, ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ ద 10 degrees north and 10 degrees south. దిస్ ఈస్ ద ఐడియల్ వే. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఆంథ్రోపోజెనిక్ ఎమిషన్స్ అండ్ ఆల్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. సో దిస్ ఈస్ ఐడియల్లీ ఇట్ విల్ బీ ఫ్రమ్ 10 degrees north to 10 degrees south. ఇది మళ్ళీ ఏంటి, విత్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద సన్ టువర్డ్స్ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఇది కూడా షిఫ్ట్ అవుతుంది. దిస్ వన్ ఇట్ డిఫర్స్ అండి. కొన్ని దాంట్లో ఇట్ మెన్షన్స్ 5 degrees, కొన్ని దాంట్లో ఇట్ మెన్షన్స్ 10 degrees north to south. ఓకే, సో ఇట్స్ బెటర్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, ద బెల్ట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ వాట్? డోల్డ్రమ్స్. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్లీ కామ్ ఎయిర్. సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ కామ్ ఎయిర్ ఎందుకు? దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ absence of the surface winds. ఎందుకు లేవు సర్ఫేస్ విండ్స్? ఎందుకు absent ఉన్నాయి? బికాస్ winds approaching this belt began to rise near its margin. ఓకే, ఈ బెల్ట్కి విండ్స్ ఎప్పుడైతే అప్రోచ్ అవుతాయో దే ఆర్ జస్ట్ రేసింగ్ అప్ ఎట్ దర్ మార్జిన్స్. మార్జిన్స్ అంటే ఏంటి? 10 degrees north and 10 degrees south. సో ఈ మార్జిన్స్ రాగానే దే ఆర్ రేసింగ్ అప్. సో ఈ బెల్ట్లో ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ అనేబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద సర్ఫేస్ విండ్స్. thus the vertical currents are found. Vertical currents అంటే ఇవి. బట్ హియర్ దెర్ ఆర్ నో సర్ఫేస్ విండ్స్. ఓకే, ఏం చెప్తుందంటే 10 degrees north 10 degrees south అనుకుంటే ఈ బౌండరీ దగ్గరకు వచ్చి రాగానే ఈ విండ్స్ అనేటివి అసెండ్ అయిపోతున్నాయి. సో సర్ఫేస్ విండ్స్ కనిపించట్లేదు. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ డోల్డ్రమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, వర్టికల్ విండ్స్ కన్వెక్షన్ క్యారీ మాయిశ్చర్. సారీ, సో ఇదేంటి అంటే ఈ వర్టికల్ విండ్స్ పైకి వెళ్తాయి కదా, సో దే ఫార్మ్. ఇది మళ్ళీ మనము నెక్స్ట్ సెషన్లో క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్, క్యూములోనింబస్, ఆల్ట్రోస్ట్రాటస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ చూద్దాము. ఇక్కడ ఇతను ఏమంటున్నాడు అంటే, టెంపరేచర్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే విండ్స్ అంత పైకి అసెండ్ అవుతాయి. సో వర్టికల్ విండ్స్ ఎంత పైకి అసెండ్ అవుతే అంత థిక్ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, బికాస్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే దాని మాయిశ్చర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద డెన్స్ క్లౌడ్స్.
Clouds, it's nothing but the pocket, abode of moisture, right? So అదే అంటుంది, క్యారింగ్ మాయిశ్చర్ ఫార్మ్ వాట్ క్యూమిలోనింబస్ క్లౌడ్స్. ఈక్విటోరియల్ ఈవినింగ్ రెయిన్ఫాల్ అని అంటారు. సో ఈక్విటోరియల్ జోన్లో ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ 4 to 6 దెర్ విల్ బి ఎ రెయిన్ఫాల్. ఓకే, సో మన యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో ఇలాగే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఒక క్లైమేట్లో ఇదంతా ఉంటుంది అని ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వింటర్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మనం గ్రేప్స్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తాము, ఇది ఏ క్లైమేట్ అని వింటర్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. అది ఏ క్లైమేట్? ఇట్స్ ఎ మెడిటరేనియన్ క్లైమేట్. సో ఇప్పుడు మనం చూసేటప్పుడు క్లైమేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటో చూడాలి. ఓకే, నౌ సో వర్టికల్ విండ్స్ క్యారింగ్ ద మాయిశ్చర్ అండ్ ద cumulonimbus. So clouds and they leads to the thunderstorms. Okay, that is called convectional rainfall. Okay, in spite of the high temperatures, cyclones are okay. Generally ఏంటి, సైక్లోన్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే హై టెంపరేచర్స్ మాయిశ్చర్ ఉండాలి. ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ ఉంది, మాయిశ్చర్ ఉంది, బట్ స్టిల్ సైక్లోన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అట్లే? ఎందుకు? బికాస్ ఇన్ ఈక్వేటర్ దర్ ఇస్ అ జీరో కొరియాలిస్ ఫోర్స్. ఓకే, సో కొరియాలిస్ ఫోర్స్ మనకు తెలిసిందే. ఓకే, ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్. నౌ కొరియాలిస్ ఫోర్స్. At equator, it is 0. At poles, it is maximum. Okay, hemisphere. Because of Coriolis force, in the northern hemisphere, winds drift towards right. And in the southern hemisphere, wind drift towards left. Okay, with velocity increases the Coriolis force. ఇది మొన్న 2024 prelims లో వచ్చింది. With velocity, I mean to say velocity is, Coriolis force is directly proportional to velocity. Okay, so these are the few important concepts about the Coriolis force. Okay, and it is very important, it is prerequisite for the formation of what? For the formation of the cyclone. ఎందుకంటే like winds are moving in the linear way అనుకోండి, low pressure form అవ్వాలి. There should be a like circumpolar winds కదా. I mean to say there should be a circular winds for what? Cyclone formation. So Coriolis force ఏం చేస్తుంది, ఈ లీనియర్ winds ని it will turn them into the cyclonic or anti-cyclonic winds. ఓకే, సో టెంపరేచర్ ఉన్నా కూడా, మాయిశ్చర్ ఉన్నా కూడా ఈక్వేటర్ దగ్గర వి కెనాట్ సీ సైక్లోన్స్. ఎందుకు అంటే అక్కడ జీరో కొరియాలిస్ ఫోర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ నుంచి టేక్అవేస్ ఏంటి అంటే, ఈక్విటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్, డోల్డ్రమ్స్ అని కూడా అంటారు, కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ విండ్స్. సో ఇది 10 degrees నార్త్ నుంచి 10 degrees సౌత్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. డోల్డ్రమ్స్ ఎందుకు అంటారు అంటే, ఈ ఎయిర్ విండ్ ఎప్పుడైతే ఉందో బార్డర్స్ దగ్గర రాగానే ఇట్ అసెండ్ అప్, అంటే సర్ఫేస్ విండ్స్ అనేటివి ఫీల్ అవ్వవు. అండ్ వర్టికల్ విండ్స్ దెల్ హై టు దట్ ఎక్స్టెండ్ దట్ క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈక్విటోరియల్ ఈవినింగ్ రెయిన్ఫాల్. అండ్ నెక్స్ట్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ది హై టెంపరేచర్ ఇక్కడ సైక్లోన్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే కొరియాలిస్ ఫోర్సెస్ జీరో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాము, థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్. ఒకటి ఈక్విటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అయింది, ఇది నెక్స్ట్ పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. సో పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్స్ ఆర్ ఎట్ 90 degrees north and 90 degrees south. Of course, they should be at the poles. Next, this zone is commonly referred to as the polar highs. ఎందుకు? It is the high pressure belt కాబట్టి. Since the polar regions receives only the slanting rays, నేను చెప్పింది ఇందాక, సన్ ఓన్లీ, ఈక్విటోరియల్ దగ్గర వర్టికల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్లాంటింగ్ రేస్ ఆఫ్ ద సన్. సో టెంపరేచర్ ఏముంటుంది స్లాంటింగ్ అయినప్పుడు, ఇట్ ఈస్ లో త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. సో టెంపరేచర్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ విల్ బి హై. ఓకే, సో ప్రెషర్ హై డెవలప్ అయింది కాబట్టి పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్, డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్. సో డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ బెల్ట్స్, దే ఆర్ నాట్ directly related to the temperature but movement and interaction of the air masses and the earth's rotation. Okay, next, so these are the dynamically induced pressure belts. Subtropical high pressure belt or the Hawes latitudes. సో హై ప్రెషర్ బెల్ట్ అంటే ఏంటి, ఎయిర్ అనేది సింక్ అవుతుంది. ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ చదువుకున్నాము. హై ప్రెషర్ బెల్ట్ దగ్గర అట్మాస్ఫిరిక్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఎయిర్ సింక్ అవుతుంది, అక్కడ క్లౌడ్స్, అట్మాస్ఫిరిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏంటి అంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, రెయిన్ఫాల్, ఇదంతా. సో ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ నియర్ ద ట్రాపిక్స్ టు అబౌట్ 35 degrees north.
Okay, next is this dynamically induced pressure belt, which is subtropical high pressure belt or hot latitudes. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, it extends from the tropics to what, 35 degrees north south. Okay, 35 degrees north and south. Next, high pressure belt. So pictorial representation, it's better to have the pictorial representation. So idi, so 25 degrees, it varies 30 to 35, 25 to 35 on an average. Subtropical high pressure belt. Okay. Okay. High pressures along this belt, ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ high pressure? Temperature related కాదు. Subsidence of the air coming from where equatorial దగ్గర రైస్ అయిన ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ సబ్సైడ్ అవుతుంది, డిసెన్స్ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ హెవీ. ద సేమ్ థింగ్ నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఇది వర్బల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఎయిర్ సబ్సైడ్ అయినప్పుడు ఏమని చెప్పాను, అట్మాస్ఫిరిక్ స్టెబిలిటీ. సో అక్కడ ఈ టెంపరేచర్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏవి ఉండవు, రెయిన్ఫాల్ ఇవన్నీ. డ్రై కండిషన్స్ ఉంటుంది. సో డ్రై కండిషన్స్, ప్రెసిపిటేషన్ లేకపోతే డ్రై ఉంటే ఏమవుతుంది, దెర్ ఈస్ అ హై పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ వాట్, డెజర్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ద సబ్సిడింగ్ ఎయిర్ ఇస్ వార్మ్ అండ్ డ్రై, so it has most of the desert. Example, Saharan desert. Okay, so e belt lo, e subtropical high pressure belt lo we will see presence of the major deserts. One example is the Saharan desert. Okay, so this in turn మనం local winds చదివేటప్పుడు చూస్తాము, ఇది one way promote or propagate the formation of the local winds. Example, the Sirocco and Harmattan, doctor winds and blood rain అంటాము. అగైన్ మళ్ళీ మనం అది లోకల్ విండ్స్లో చూస్తాము. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఎగ్జాంప్లిఫైస్. నెక్స్ట్, ఎ కామ్ కండిషన్, యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, అట్మాస్ఫిరిక్ స్టేబుల్. హై ప్రెషర్ ఉంటే వీ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ యాంటీ సైక్లానిక్ కండిషన్. With feeble winds is created in this high pressure belt. The descending air currents feed the winds blowing towards adjoining lower pressure belt. So ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఈ winds ఏదైతే డిసెండ్ అవుతున్నాయి కదా, it will go and join what, low pressure belt. Let me tell you. So you just remember this. Descending air currents feed the low pressure belts. So ఇది నేను ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో మనం మాట్లాడుతుంది ఈ బెల్ట్ గురించి. ఈ డిసెండింగ్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో దాట్ ఆర్ ఫీడింగ్ ద లో ప్రెషర్ బెల్ట్స్. అంటే హిట్ అయ్యి డైవర్జ్ అవుతున్నాయి. డైవర్జ్ అయ్యి వెళ్తున్నాయి, లో ప్రెషర్ బెల్ట్కి వెళ్తున్నాయి. సో దాట్ ఈస్ వాట్ హీ ఈస్ సేయింగ్ ఆర్ షీ ఈస్ సేయింగ్, బీయింగ్ జెండర్ న్యూట్రల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఫైనల్ బెల్ట్ ఏంటిది, సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. సో సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఏంటి, 60 to 65 degrees centigrade. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద పిక్చర్. సో నేను మళ్ళీ టెక్స్ట్ పిక్చర్ ఎందుకు చూపిస్తున్నా అంటే రెండిటికి కోరిలేట్ చేయడానికి. పిక్టోరియల్ మెమరీ మనకి చాలా రోజుల వరకు రిటర్న్ అవుతుంది రాదర్ దెన్ ద వర్బల్ టెక్స్ట్. So whenever you are listening to any concept, like, you know, try to imagine it. When you are reading something, try to connect it to your roots so that meeku ekkuga gurtuntundi anamata, be it any concepts. Now, so enti ippudu manam chadutundi idi subpolar low pressure belt. So subpolar low pressure belt according to diagram enti 55 degrees to idi on an average 55 degrees to 66.5 degrees. Okay. Now moving on the theory. So theory ఏం చెప్తుంది మనకి, subpolar low pressure belt same. The belt is known as the temperate convergence. ఇందాక దీన్ని ఏది ఇక్కడ హార్స్ లాటిట్యూడ్స్ చూసాం కదా, ఇట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆర్ యూ కెన్ సే ఫిక్షన్ ఆర్ దీని వెనక ఒక ఫ్యాక్ట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ హార్స్ లాటిట్యూడ్స్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే, ఇది ఇక్కడ చూసాం కదా కామ్ కండిషన్ ఉంటుంది అని. సో విండ్ మూమెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే హై ప్రెషర్, అట్మాస్ఫరిక్ స్టెబుల్, కామ్ కండిషన్. సో ఈ సైలర్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి విండ్ మూమెంట్ కావాలి కదా ట్రావెల్ అవ్వడానికి త్రూ అవుట్ ద ఓషన్స్. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ద హై ప్రెషర్ కండిషన్స్ అండ్ ద కామ్ విండ్. సో ఇఫ్ ఒకవేళ వెయిట్ ఎక్కువ ఉందనుకో, ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ దెమ్ టు సెయిల్ త్రూ ద ఓషన్స్. సో దే యూస్ టు త్రో దట్ horses that they used to travel with into the ocean so that to lighten that boat anamata. So hence it is called horse latitudes. Okay, now moving on. Okay, next the belt is known as temperature convergence zones. Okay, ఇది కూడా convergent zone. ఎందుకు, ఇక్కడ ఈస్టర్లీస్ అండ్ వెస్టర్లీస్ converge అవుతాయి. సో ఇది మళ్ళీ ఈస్టర్లీ వెస్టర్లీ దే కమ్స్ ఇన్ ద ప్లానెటరీ విండ్స్. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ అది చూద్దాం. సో బికాస్ ద వార్మ్ అండ్ ద కోల్డ్ ఎయిర్ మాసెస్ ఫ్రమ్ ద సబ్ ట్రాపికల్ అండ్ ద పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ కాన్వర్జ్. ఓకే, సరే ఇక్కడే పర్లేదు, నెక్స్ట్ చూద్దాము. అండ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసర్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే
ఇది ఇప్పుడు సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ కదా, ఇది ఇప్పుడు ట్రాపిక్స్కి ఇంకా పోల్కి మధ్యలో మీడియేటర్లా ఉంది. ఓకే, సో పోల్ నుంచి కూల్ కరెంట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే, సారీ, ఈస్టర్లీస్, రైట్. ఓకే, ఎందుకు కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది? ఓకే, ఎందుకంటే ఇది హై ప్రెషర్, ఇది లో ప్రెషర్. ఓకే, బట్ ఏంటి, దీనిపైన కొరియాలిస్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మ్యాక్సిమం ఉంటుంది పోల్ దగ్గర. సో ఇలా ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కాస్త ఏమవుతుంది, ఇలా అవుతుంది. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈస్టర్లీస్. సో ఇది మళ్ళీ మనము ప్లానెటరీ విండ్స్ చూసేటప్పుడు చూస్తాము. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ ఎందుకు తీసుకొచ్చాను అంటే, ఈ బెల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ బెల్ట్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ని ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది కంపేర్ టు అదర్ బెల్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాపిక్స్ నుంచి వచ్చే వెస్టర్లీస్ ఉంది, ఇక్కడ ఇదేంటి పోల్స్ నుంచి వచ్చే ఈస్టర్లీస్ ఉంది. సో కంప్లీట్లీ టూ కాంట్రాస్ట్ టెంపరేచర్ కాంట్రాస్ట్ ఎయిర్ మాసెస్ మీట్ అవుతున్నాయి. సో ఈ టెంపరేచర్ కాంట్రాస్ట్ ఉన్న ఎయిర్ మాసెస్ మీట్ అయినప్పుడు ఫ్రంట్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఫ్రంట్ ఫామ్ అయినప్పుడు టెంపరేట్ సైక్లోన్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో దర్ ఈస్ అ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ ఇన్ దిస్. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. నౌ మూవింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ స్లైడ్. ఓకే, conversion at this zone, and this in turn produces the cyclonic storms. Okay, majorly these are temperate. Next, it is the dynamically induced pressure belt which is evident from the low pressure over this zone. Okay, సో బేసికల్లీ ఇది ఎందుకు ఒకటి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డైనమిక్ అని, ఎందుకంటే వేరే విండ్స్ వల్ల ఇది ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే, ఇది ఉంది ఎక్కడ, క్లోజ్ టు ద పోల్స్. బట్ స్టిల్ ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాము, లో ప్రెషర్ అని మాట్లాడుతున్నాం. క్లోజ్ టు ద పోల్స్ హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా, లో టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా. సో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రెషర్ ఏంటి, విండ్స్ అనేవి డెన్స్ ఉంటాయి, సో హై ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఫైన్. కానీ ఇదేంటి, టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఏంటి, మనము ఏమంటున్నాం, దీన్ని సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ అంటున్నాం. సో దీన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్ అని. ఓకే, సో దీంతో మనము ఒక స్కెలిటన్ కంప్లీట్ చేసాము. ఏ స్కెలిటన్ కంప్లీట్ చేసాము? ఓకే, సో ఈ స్కెలిటన్ కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ మన క్లైమటాలజీలో మన గ్లోబ్లో ఫామ్ అయ్యే ప్రెషర్ బెల్ట్స్, థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్ అండ్ డైనమికల్లీ ఇండ్యూస్డ్. సో ఇది స్కెలిటన్, ఇది జనరల్గా విండ్స్ వల్ల ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము ఈ స్కెలిటన్లో విండ్స్ ఫిల్ చేస్తాం. ఓకే, ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. నౌ లెట్ us see. ఓకే, టెక్నికల్ టర్మ్ ఏం యూస్ చేస్తే, ఇప్పుడు మనం ప్రెషర్ బెల్ట్స్ యూస్ చేసాము. దీస్ ఆర్ ద ప్రెషర్ బెల్ట్స్. ఈ పిక్చర్ని కంప్లీట్ చేయాలి అంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద అట్మాస్ఫరిక్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, నౌ లెట్ us see atmospheric circulation. Okay, this circulation is primarily generally circulation ఎందుకు అవుతుంది? ఒకటి, అన్ఈవెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్. ఎందుకంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర ఏముంది, హై టెంపరేచర్ ఉంది, పోల్ దగ్గర కూల్ టెంపరేచర్ ఉంది. ఈ అట్మాస్ఫరిక్ సర్క్యులేషన్ లేకపోతే ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు టెంపరేచర్కి చనిపోతారు, హై టెంపరేచర్కి. పోలార్ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఆ టెంపరేట్ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళు చలి ఎక్కువయ్యి లో టెంపరేచర్స్కి, క్రయోజెనిక్ టెంపరేచర్స్కి చచ్చిపోతారు. సో స్టిల్ లైఫ్ ఎందుకు పాసిబుల్ అవుతుంది ఎర్త్ పైన అంటే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అట్మాస్ఫరిక్ సర్క్యులేషన్, either by the planetary winds or the seasonal winds or the local winds or also through the ocean currents. ఇవేవైతే ఉన్నాయో, ఈ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది టెంపరేచర్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్ టు ద పోల్స్ వార్మ్ టెంపరేచర్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అలాగే సిమిలర్లీ దేర్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ దట్ కోల్డ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఫ్రమ్ ద పోల్స్ టు ద ట్రాపిక్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద హీట్. ఓకే, ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూట్, ఎందుకంటే అది అన్ఈవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది కాబట్టి. బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకు, సన్ ఓన్లీ ట్రాపిక్ జోన్లో మాత్రమే ఇట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ వర్టికల్లీ ఓవర్ హెడ్. మిగతా అన్ని ప్లేసెస్లో ఇట్ ఈస్ ద స్లాంటింగ్ రే, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వీ హ్యావ్ ద లో టెంపరేచర్స్. సో అట్మాస్ఫరిక్, సో ద సేమ్ థింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, అన్ఈవెన్ హీటింగ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో ఈ అట్మాస్ఫరిక్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఇవి 3 types ఉంటుంది. ఒకటేమో పర్మనెంట్ ఉంటుంది, అంటే దే ఆర్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అనమాట. ఓకే, సో అట్మాస్ఫరిక్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, ఓకే, సో బిఫోర్ దాట్, సో ఈ అట్మాస్ఫరిక్ సర్క్యులేషన్ అనేది 3 types ఉంటుంది. ఒకటి
planetary winds, ఇంకోటి సెకండరీ ఆర్ ప్రైమరీ విన్స్, ఇంకొకటి టెరిషరీ. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ మనం ఇంతకుముందు కూడా చదువుకున్నాం జియోమార్ఫాలజీలో. జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ అసలు ఎక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసాము అని. ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ. సో దీస్ ఆర్ ప్రైమరీ విన్స్, ప్లానిటరీ విన్స్. ఈ విన్స్ ఏంటి అంటే ట్రేడ్ విన్స్, Easterlies and the Westerlies. Westerlies and the Easterlies. Secondary winds or the seasonal winds. Example, Indian monsoon. Tertiary winds are completely local winds. It will, vaati impacts vachesi confined to the limited geographical area. For example, Loo in our northwestern India. Okay. So these are the things. Now let us see these things one by one. Primary and the general circulation. Primary winds are also known as planetary winds. As I said you, permanent winds ఎందుకంటే throughout the year ఉంటాయి కాబట్టి. Global winds because వాటి impact global కాబట్టి. And next prevailing winds and then they blow constantly throughout the year. So these are two winds. Trade winds, westerlies and easterlies. We will see them each and everything. Okay. For time being you just consider that primary లో trade winds వస్తాయి, westerlies వస్తాయి, easterlies వస్తాయి. Okay. Next, secondary circulation. Circulation is called, this is seasonal. Okay, ante direction of the wind change avutadi with the seasons. These winds change direction with different seasons. Exemplified by the example vachesi it is Indian monsoon. Okay. Next, tertiary circulation. It is because of the local conditions. Nenu cheppinattu local pressure gradients, heating and the cooling, tertiary winds. So example, Harmattan, నేను చెప్పాను కదా డాక్టర్ విన్స్, ఆఫ్రికాలో, చినోక్ నార్త్ అమెరికాలో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్నో ఈటర్స్. ఇవన్నీ మనం ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, దెర్ ఆర్ నో వరీస్. సో ఇక్కడ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియరిక్ విన్స్ దేని ప్రైమరీ అంటారు, దేని సీజనల్ అంటారు, దేని లోకల్ విన్స్ అంటారు. ప్రైమరీ విన్స్ దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. దాంట్లో లైక్ వీ కెన్ బ్లైండ్లీ ఐడెంటిఫై దెమ్. బట్ ఈ సీజనల్ విన్స్ అండ్ మనము లోకల్ విన్స్ దగ్గర ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నౌ కమింగ్ టు ద ప్లానెటరీ విన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్రైమరీ విన్స్ ఆర్ ద ప్లానెటరీ విన్స్. దే రిమైన్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. సో అండ్ దే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. సో ఇదన్నీ there are self-explanatory statements, so I'm not explaining them. ఇప్పుడు ఇవి ట్రేడ్ విండ్స్. ఓకే, ట్రేడ్ విండ్స్ని ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్ అని కూడా అంటారు. నౌ వీ విల్ సీ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను ఎప్పుడు కానీ కాన్సెప్ట్ని లిటరల్ టర్మ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దాని తర్వాత స్లైడ్స్ చూస్తాను. సో బికాస్ వన్ స్లైడ్ పెట్టి టెక్స్ట్ రీడ్ చేస్తే లైక్ యూ విల్ గెట్ లైక్ టన్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఇన్ ద లైక్ ఓవర్ internet. So there is no point of doing this session. So let me explain the concept first, then tarvata manamu text, we'll read the text. Okay, manam chesina diagram తీసుకుందాము. సో ఇక్కడ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ ఫామ్ అయింది. సో హై ప్రెషర్ బెల్ట్ నుంచి లో ప్రెషర్ బెల్ట్కి విండ్స్ ఎప్పుడు ఇది బ్లైండ్ కాన్సెప్ట్. విండ్స్ ఎక్కడ, ఇది మళ్ళీ లాస్ట్ క్లాస్లో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎందుకు విండ్స్ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ వెళ్తాయి, మూవ్ అవుతాయి అని. సో హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి మూవ్ అవుతుంది విండ్. ఓకే, కాకపోతే ఏంటి, కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఉంది. కొరియాలిస్ ఫోర్స్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఎటు సైడ్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, డివియేట్ చేస్తుంది, లెఫ్ట్. సో ఈ విండ్ కాస్త ఇలా అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ క్వాడ్రెంట్స్ అనుకుంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇందాక చెప్పాను సౌత్, ఏ డైరెక్షన్ నుంచి అయితే విండ్ స్టార్ట్ అవుతుందో అది ఆ విండ్ నేమ్. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి, సౌత్ ఈస్ట్. సో విచ్ ఈస్ వై వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్, సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్. ఓకే, నౌ అగైన్ ఇప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ ఉందో ఇక్కడ ఇది కూడా సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్టే. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి విండ్ మూవ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నార్థన్ హెమిస్ఫియర్లో రైట్కి డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రైట్, సో రైట్. సో ఇది ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్, నార్త్ ఈస్ట్.
ఓకే, సో ఇందాక వీటిని ఈస్టర్లీస్ అని కూడా చదివాము. ద రీజన్ వై ఇస్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈస్టర్లీ. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇక్కడ కూడా ఈస్టర్లీస్ ఉంటాయి. వాటిని ఇన్ జనరల్ ఈస్టర్లీస్ అనగానే మీరు మైండ్లోకి తీసుకొని రావాల్సింది పోలార్ ఈస్టర్లీస్. వాళ్ళు ఒకవేళ మెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటే ట్రాపిక్స్ని ఈస్టర్లీస్ అని, దెన్ దే విల్ మెన్షన్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్ అని. ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్, ఓన్లీ ఈస్టర్లీస్ అని మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, అది పోలార్ ఈస్టర్లీస్ అని. ఓకే, సో డో నాట్ ఏమంటారు, ఈ కాన్సెప్ట్స్ని జంబల్ చేయకండి. ఓకే, సో ఇది అయిపోయింది. ఏంటివి? ట్రేడ్ విండ్స్. ఎక్కడ కాన్వర్జ్ అవుతాయని చెప్పాను? ఐటీసీజెడ్ దగ్గర. ఈ ఐటీసీజెడ్ అనేది ఇండియన్ మాన్సూన్లో ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, కొన్ని చోట్ల క్లౌడ్ బస్ట్ ఎందుకు ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఈ ఐటీసీజెడ్ మాన్సూనల్ ట్రఫ్ అంటారు, అంటే లో ప్రెషర్. ఆ లో ప్రెషర్ ఆ రీజన్ పైన ఎక్కువసేపు ఉందనుకోండి, అంటే అక్కడ ఇంకా క్లౌడ్ బస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. సో హై ప్రెషర్. ఇప్పుడు ఈ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ కదా మూవ్ అవ్వాలి ఇవి. సో ఇది ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది ఎక్కడ లెఫ్ట్కి డిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇది, కానీ వీటిని ఎందుకు మనము సౌత్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ అనట్లేదు, వెస్టర్లీ ఈస్టర్లీ అని డైరెక్ట్ అంటున్నాము? ఎందుకు అంటే కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఈక్వేటర్ నుంచి పోలార్కి ఐ మీన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. సో ఆ డీవియేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? ఇక్కడ ఓన్లీ 45 degrees అయితే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 60 degrees ఉంటుంది. సో విచ్ ఈస్ వై ఇక్కడ వీ కాల్ దమ్ యాజ్ వెస్టర్లీస్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, హై ప్రెషర్ బెల్ట్ టు లో ప్రెషర్ బెల్ట్ మూవ్ అవుతుంది, కానీ ఏంటి లెఫ్ట్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో లెఫ్ట్. సో అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? ఈస్టర్లీస్. అండర్స్టాండ్? ఇంతే. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ మొత్తంలో మీరు చూసుకోవాల్సింది ఇంతే. తర్వాత ఈ పోలార్ హ్యాడ్లే ఫెరల్ సెల్ వస్తుంది, అది కూడా నింపుతాము. సో కానీ ఇది ఇప్పుడు 33 2/3 పార్ట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ మనం ప్రెషర్ బెల్ట్స్ చూసాము, నౌ వీ సా ద ప్లానెటరీ విండ్స్. ఓకే, సో హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఇప్పుడు మనం ఇదే థియరీ చదువుదాం మళ్ళీ. ఓకే, see as I said you, ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్ అన్నప్పుడే అది ట్రేడ్ విండ్స్ని రిఫర్ చేస్తుందని. ఓన్లీ ఈస్టర్లీస్ ఇస్తే అది పోలార్ ఈస్టర్లీస్ బై డిఫాల్ట్. పోలార్ ఈస్టర్లీస్ అని ఇవ్వడం అవసరం లేదు, ఈస్టర్లీస్ అని ఇచ్చినా అది పోలార్ ఈస్టర్లీస్. ఓకే, అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీస్. ఇన్ జనరల్లీ మనము ఎక్కడైనా చూస్తే వీటిని ట్రేడ్ విండ్స్ అంటారు, వెస్టర్లీస్ అంటారు, ఈస్టర్లీస్ అంటారు. ఓకే, దీస్ టెయిల్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ నెససరీ. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ మెన్షన్ దెన్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఐ మీన్ టు సే, మీరు ఒకవేళ మెయిన్స్ ఆన్సర్లో కూడా ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ ట్రై సెల్యులార్ సర్క్యులేషన్ గురించి అడిగారు ఒకసారి. అప్పుడు రాసేటప్పుడు కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మెన్షన్ ద వెస్టర్లీ ఈస్టర్లీ ట్రేడ్ విండ్స్ దెన్ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, అలా మీకు కౌంట్, వర్డ్ కౌంట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ యూస్ దాట్ వే జుడిషియల్లీ. నేను ఇందాక ఏదైతే చెప్పానో దిస్ ఈస్ అ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్. సో నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్, ఇదేంటి ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్, ఇదేంటి సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్, ఇది సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్, ఇది పోలార్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. సో హై ప్రెషర్ బెల్ట్ నుంచి లో ప్రెషర్ బెల్ట్కి ట్రావెల్ అవుతుంది ఏంటి, ట్రేడ్ విండ్స్, నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్. మళ్ళీ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ నుంచి లో ప్రెషర్కి ట్రావెల్ అవుతుంది ఏంటి, వెస్టర్లీస్. ఇక్కడ కూడా వెస్టర్లీస్. హై ప్రెషర్ బెల్ట్ నుంచి లో ప్రెషర్ బెల్ట్కి ట్రావెల్ అవుతుంది ఏంటది, ఈస్టర్లీస్. డన్. సో దిస్ ఈస్ వన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్. మళ్ళీ నాకు ఇది మీరు అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, అందుకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్ మర్చిపోయి జస్ట్ రిమైండ్ ఇట్ యాజ్ అ ట్రేడ్ విండ్స్. ఓకే, సో దే బ్లో ఫ్రమ్ ద సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ ఏరియాస్ టువర్డ్స్, సేమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే, high pressure areas towards the equatorial low pressure. So they flow as the northeast trade winds, northern hemisphere lo, southeast trade winds southern hemisphere lo. Okay, trade winds from the two hemispheres they meet at indaka cheppanu kada starting of the session cheppanu intertropical convergence zone ani, and due to the convergence they raise, okay, and cause heavy rainfall, equatorial evening rainfall ani cheppanu, and also cumulonimbus clouds. Their offshore nature of the western side. So identi ante, so ee concept okati I just want you to understand. So ikkada enti ante, ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ మనం వచ్చి చదువుదాం మళ్ళీ, కానీ ఈ స్టేట్మెంట్ ఒక కాన్సెప్ట్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఏంటి అంటే
ఇప్పుడు ఇది ఒక కాంటినెంట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇది ఈక్వేటర్ అనుకుందాం. ఓకే, కాంటినెంట్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై వాట్? ఓషన్స్ కదా. ఓకే, సో ఇది కాంటినెంట్. నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ ఇది కదా, సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మాయిశ్చర్ ఏదైతే క్యారీ అవుతుందో, ఓకే, అది ఈ అట్ మ్యాక్స్ ఈ పార్ట్ వరకు ప్రెసిపిటేట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, విండ్స్ మాయిశ్చర్ క్యారీ అవుతుంది కదా, వన్స్ దే హిట్ ఆన్ షోర్ విండ్స్ అవుతుంది. ఈ పార్ట్కి ఈ విండ్స్ అనేటివి ఏమవుతున్నాయి? ఆన్ షోర్ విండ్ అవుతున్నాయి. సో దే ఆర్ గెట్టింగ్ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇంత ట్రావెల్ అయ్యేసరికి దే బికమ్ వాట్? ఈ ప్లేస్కి ఇట్ బికమ్స్ ఆఫ్ షోర్. అంటే దాంట్ లోపల ఉన్న మాయిశ్చర్ మొత్తం ఇట్ ఈస్ precipitating to this amount, which is why because of this trade winds there is a high possibility that continents are having deserts in the western part, in the equatorial or the tropics. Sorry, what is happening? Okay, deserts. Okay, so you can say this you can say the examples also. You can say Sahara desert is one good example, and also you have this Atacama desert and all. Okay, this is the concept. Ippudu meeku statement chaduvite you will have, like you can understand in a better way. Statement ఏమంటుంది? offshore nature western side of the continents, or the reasons behind the formation of deserts in the western side of the continents. Understood? So this is the thing. Now moving on. So ఇప్పుడు అంతా మనం చదువుకుంది ట్రేడ్ విండ్స్. ఇక్కడ కాన్వర్జెన్స్ ఏంటి? ఏ విండ్ ఎక్కడ కాన్వర్జెంట్ అవుతున్నాయి? ITCZ ఒకటి, రెయిన్ఫాల్ యాంపుల్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ వెస్టర్న్ సైడ్లో డెజర్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీస్. ది బ్లో ఫ్రమ్ ద అదే ఏ బెల్ట్ నుంచి ఏ బెల్ట్కి మూవ్ అవుతాయి అని. సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ నుంచి సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ వరకు. అండ్ దెన్ దే బ్లో ఫ్రమ్ వాట్? ఫ్రమ్ ద సౌత్ వెస్ట్ టు ద నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, అదే సౌత్ వెస్ట్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఎంత? వెస్టర్లీస్ కదా, అంతే. నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఇది సౌత్ వెస్ట్, ఇది నార్త్ ఈస్ట్. బట్ ఏంటి, కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇది బేసికలీ ఇలా ఉండాలి, బట్ ఆల్మోస్ట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. అందుకే వాటిని వెస్టర్లీస్ అని అంటాం. ఓకే, నార్త్ వెస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ ఇన్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, the same thing. Next, last, polar easterlies. They blow from the polar high pressure areas of the subpolar. Same, polar high pressure belt nunchi subpolar low pressure belt ki flow avutunnai. The polar easterlies, they are dry. Enduku? Akkada nunchi vastunnai, pole nunchi vastunnai. So they are cold, dry. Prevailing winds blowing from the northeast to the southwest direction in the northern hemisphere, and the other direction in southern hemisphere. Okay, so that's all about easterlies. That is a quick revision of what? Trade winds, westerlies and the easterlies. Now అసలు ఈ ప్లానెటరీ విండ్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మేజర్ సిగ్నిఫికెన్స్ వచ్చేసి హీట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయని. సరే, ఇంకా వేరే ఏవైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది అంటే లెట్ us see the balances the heat budget. And heat budget అనేది very very important concept. ఇది in detail in a simple way I explained you in our last class. So transporting the excessive heat tropics towards the poles. So cyclone formation and the moment, their convergence form the fronts. So okay, cyclone formation and the moment. So ఈ జనరల్లీ ఏమవుతుంది అంటే, ఇందాక చూసాం కదా సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ దగ్గర, సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. లెట్ మీ షో యూ ద పిక్చర్. Where is the picture? ఇందాక ఈ పిక్చర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాట్ ఇక్కడ ఐ మీన్ సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్లో ఇక్కడ నుంచి కోల్డ్ మాసెస్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి వామ్ మాసెస్ వస్తుంది. అంటే కంప్లీట్లీ టెంపరేచర్ కాంట్రాస్ట్ ఎయిర్ మాసెస్ మీట్ అవుతున్నాయి. సో ఫ్రంట్ ఫామ్ అవుతుంది, సైక్లాన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అని. సో ఈ సైక్లాన్స్ ఎట్ సమ్ కొన్ని దగ్గర దే ప్రెసిపిటేట్. సో దాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. నౌ మూవింగ్ ఆన్.
Okay. So cyclone formation and the movement, their convergence form the fronts at the subpolar low pressure belt, is what I said. Thus create the extratropical cyclones, which is the other name of temperate cyclone. Next, so trade winds ఏం చేస్తాయి? ట్రేడ్ విండ్స్ సైక్లోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా, ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్, వీటిని టువర్డ్స్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే ఏంటి, ట్రేడ్ విండ్స్ కదా, ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి కదా. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇండియన్ ఓషన్లో సైక్లోన్ ఫామ్ అయి ఉంటే అది టువర్డ్స్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్కి, ఒకవేళ ఇది ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అనుకోండి, ఇక్కడ ఇండియన్ ఓషన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఒకవేళ సైక్లోన్ ఫామ్ అయితే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ గెట్ డ్రిఫ్టెడ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఉన్న సైక్లోన్ని ఇండియన్ కాంటినెంట్కి తీసుకొని వస్తుంది. సో అలా ఈ రీజన్లో ప్రెసిపిటేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో అదే చెప్తుంది, ట్రేడ్ విండ్స్ మూవ్ ద ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. రీజనల్ క్లైమేట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. మాన్సూన్ ఇన్ ద సబ్ కాంటినెంట్, మాన్సూన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ట్రేడ్ విండ్సే. కాకపోతే ఏంటి, అది మళ్ళీ ఇండియన్ మాన్సూన్ చదివేటప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్. కానీ ఇన్ షార్ట్ ఏంటి అంటే, ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ ఈక్వేటర్ దాటాకి ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద కొరియాలిస్ ఫోర్స్ అవి రైట్కి డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఇప్పుడు ఏమైంది, సౌత్ వెస్ట్ అయింది. ఓకే, ఇలా ఉన్న విండ్ ఈక్వేటర్ దాటాకి ఇలా అయింది. ఇప్పుడు దీనికి మనం క్వాడ్రెంట్ డ్రా చేస్తే ఇదేంటి, సౌత్ వెస్ట్. సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అయింది. సో these are like mainly important for the mains perspective, but it is better to know about the significance of planetary winds, how they will influence అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము అట్మాస్ఫియరిక్ సర్క్యులేషన్ చూసాము, దాంట్లో ప్లానెటరీ విండ్స్, పర్మనెంట్ విండ్స్ చూసాము. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్, విచ్ ఇస్ ద సెకండరీ విండ్స్ ఆర్ ద సీజనల్ విండ్స్. సో విండ్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్, సీజన్స్తో పాటు విండ్ డైరెక్షన్ కూడా షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ద మాన్సూనల్ విండ్ అండ్ ద ల్యాండ్ అండ్ ద సీ బ్రీజ్. బేసికల్లీ ఈ ల్యాండ్, సీ బ్రీజ్ అండ్ మౌంటైన్ అండ్ వ్యాలీ బ్రీజ్, ఇది మనము సీజనల్ విండ్స్ అని చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఇవి డైలీ అక్కర్ అవుతాయి. ఎందుకంటే డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండ్ ద సీ, ఆర్ ఇక్కడ అయితే డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ స్లోప్స్ అండ్ ద వ్యాలీ, ఇవి డైలీ రికర్ అయ్యే ఫెనోమెనా. సో మనము సీజనల్ విండ్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, దే షిఫ్ట్ విత్ ద సీజన్స్ అని. సో దర్ ఇస్ we cannot consider these things as a part of it. Okay, first is the monsoons or seasonal reversible of, okay, ఇదంతా టెక్స్ట్ చదివే ముందు ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఈక్వేటర్, దిస్ ఈస్ ఇండియన్ ఓషన్. ఓకే, లెట్ us see sun is here. ఎందుకు, సమ్మర్ సాలిస్టిస్. సో సమ్మర్ సీజన్ అనుకుందాం ఇది. ఓకే, సన్ ఇక్కడ ఉంటే ఏంటి, ఇండియా కాంటినెంట్ అనేది టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉందని. సో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏంటి, లో ప్రెషర్ అని. సో ఈ లో ప్రెషర్ కంపేరింగ్ టు ద బాడీస్ హై ప్రెషర్. ఓకే, సో సన్ ఇక్కడ ఉంటే ఏంటి, ఇంటర్ట్రాపికల్ జోన్ కూడా ఐటీసీజెడ్ కూడా సన్తో పాటు షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఐటీసీజెడ్. ఓకే, ఇంకా పైకి ఉంటుంది బేసికల్లీ అరౌండ్ టిబెట్ లైక్ దాట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాన్సెప్టే ఇది సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్. కానీ ట్రేడ్ విండ్స్ ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి, ఐటీసీజెడ్లోనే మీట్ అవుతాయి. అంటే ఇదేంటి, ఐటీసీజెడ్కి వెళ్ళాలంటే ఈక్వేటర్ దాటాలి. సో ఈక్వేటర్ దాటాక ఏమవుతుంది, కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఇక్కడ రైట్కి డిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో దెల్ బికమ్ లైక్ దిస్, దెల్ విల్ క్రాస్ ది ఈక్వేటర్ అండ్ గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది ఏం ఫామ్ అయింది, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే, మరి ఇక్కడ కూడా ఇలా డిఫెక్ట్ అవ్వాలి కదా అని అడగొచ్చు. కానీ ఏంటి, ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంది, దో దే గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్. ఒకవేళ ఈ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, లో ప్రెషర్కి హై ప్రెషర్కి, దెన్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ కొరియాలిస్ ఫోర్స్ ఆర్ సంథింగ్, ఇట్ విల్ ద విండ్స్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ లో ప్రెషర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్ టువర్డ్స్ లో ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడు, సమ్మర్ సీజన్లో. సో ఇదంతా పిక్చర్ ఎప్పుడు, సమ్మర్ సీజన్లో. ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐఎమ్ సారీ ఫర్ ద స్టార్ట్. సో ఇది ఈక్వేటర్ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వింటర్ సీజన్లో సన్ ఈజ్ ఇన్ ద వింటర్ సాలిస్టిస్ అనుకో, సన్ ఈజ్ ఇన్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, అంటే ఐటీసీజెడ్ ఎక్కడ ఉంది, సన్తో పాటే ఉంది. నువ్వెక్కడుంటే నేను అక్కడ ఉంటా అని ఇక్కడే ఉంది ఐటీసీజెడ్. ఓకే,
ఇప్పుడు ఏంటి, ట్రేడ్ విండ్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి. I mean south east trade winds, they won't cross the equator, there is no purpose. ఇంకొకటి సన్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఏంటి, ల్యాండ్ క్విక్గా స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఏది ఎక్కువ, వాటర్ ఎక్కువ. సో ల్యాండ్ అనేది ఈజీగా హీట్ అండ్ కూల్ అవుతుంది కంపేర్డ్ టు ద వాటర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాటర్. ఇదేంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంది, ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు విండ్స్ ఏంటి, దే ఆర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్, నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్. ఓకే, సో ఇదే నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ ఇలా మూవ్ అయ్యాక ఈక్వేటర్ దాటాక దే విల్ డిఫ్లెక్ట్ టు ద లెఫ్ట్ కదా, డ్యూ టు ద కొరియాలిస్ ఫోర్స్. ఈ లెఫ్ట్ వల్ల ఆస్ట్రేలియాలో ఇట్ విల్ గెట్ రెయిన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ ఇట్ సమ్మర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉందిగా, సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉందిగా, అంటే ఏంటి, ఆస్ట్రేలియాకి ఇది సమ్మర్, ఆస్ట్రేలియా క్రిస్మస్ ఎప్పుడు వస్తుంది, సమ్మర్లో వస్తుంది. సో ఈ క్రాస్ అయినప్పుడు ఈ విండ్స్ ఏదైతే ఉందో ఆస్ట్రేలియాకి రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది. సిమిలర్గా మనకి ఎలా అయితే రెయిన్ఫాల్ వస్తుందో ఆస్ట్రేలియాకి అలా రెయిన్ఫాల్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్, అండర్స్టూడ్. సో ఇక్కడ మనకి రెయిన్ఫాల్ రాదు, ఎందుకు, విండ్స్ ఎక్కడి నుంచి, ల్యాండ్ నుంచి వాటర్ ట్రావెల్ అవుతున్నాయి, అంటే దీస్ ఆర్ ఆఫ్ షోర్. మాయిశ్చర్ లేదు, ఇంకెక్కడ వస్తుంది విండ్, ఐ మీన్ రెయిన్ఫాల్, ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆన్ షోర్ విండ్స్. ఓకే, ఇదంతా ఇన్ డీటెయిల్ మళ్ళీ ఇండియన్ మాన్సూన్లో డిస్కస్ చేద్దాము, బట్ ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మాన్సూన్, దిస్ ఇస్ వాట్ సీజన్, అది సమ్మర్ సీజన్లో, ఇదేంటి వింటర్ సీజన్లో. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సెకండరీ విండ్స్ ఆర్ ద సీజనల్ విండ్స్. నౌ మూవింగ్ ఆన్. ఓకే, సో ఇదే మాన్సూన్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై సీజనల్ రివర్సల్ ఆఫ్ ద విండ్స్. రివర్స్ అయింది కదా విండ్స్, ఈ డైరెక్షన్ చూడండి, పైకి మూవ్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ రివర్స్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, మాన్సూన్ విండ్స్ బ్లో ఫ్రమ్ సీ టు ల్యాండ్ ఇన్ సమ్మర్. సేమ్ థింగ్ నేను చెప్పిందే, ఎందుకంటే ఆన్ షోర్ సమ్మర్లో, ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టు సీ ఇన్ వింటర్ ఆఫ్ షోర్ అయిపోతాయి డ్యూ టు ద డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండ్ సీ. Originating in the trade wind belt between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, these winds are prominent in the south end. So ఇది ఎక్కువ ఏంటి, ట్రేడ్ విండ్స్ వల్లే కదా ఇది మొత్తం జరిగేది. సో ఇది సౌత్ ఏషియా అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, ఇండియా అండ్ దాట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా పార్ట్ పైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ పార్ట్, ల్యాండ్ అండ్ ద సీ బ్రీజెస్. డ్యూరింగ్ డే టైమ్ ద ల్యాండ్ హీట్స్ ఆఫ్ ఫాస్టర్. ఈ ల్యాండ్ అండ్ సీ బ్రీజెస్ ఇదంతా థియరీ చదవడం మన వల్ల కాదు. సో ఫస్ట్ లెట్ us లెర్న్ ద స్టోరీ ఫస్ట్, టైటిల్స్ లాస్ట్కి చదువుకోవచ్చు. సో ఏంటి అంటే, ల్యాండ్ డే టైం, నైట్ టైం. ఓకే, ల్యాండ్ త్వరగా కూల్ అండ్ హీట్ అవుతుంది కంపేర్ టు వాటర్. సో దిస్ ఇస్ ద ల్యాండ్, దిస్ ఇస్ ద వాటర్. డే టైంలో ల్యాండ్ హీట్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంది. విండ్ ఎక్కడి నుంచి, హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్. దిస్ విండ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది, సీ నుంచి ల్యాండ్. సో విండ్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దాని పేరు మనం ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఇస్ సీ బ్రీజ్. ఓకే, ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకుందాం అది సీ బ్రీజో కాదు. ఓకే, సి దిస్ ఈజ్ వాట్ సీ బ్రీజ్. సీ బ్రీజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, డే టైంలో వస్తుంది. ఓకే, ప్రణిత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రైట్. నెక్స్ట్, నైట్ టైం. నైట్ టైంలో ఏమవుతుంది, ల్యాండ్ త్వరగా హీట్ ఇచ్చేస్తుంది కదా, త్వరగా కూల్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ల్యాండ్లో హై ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంకా హీట్ ఇవ్వలేదు ఇది, దాంట్లో ఇంకా టెంపరేచర్ ఉంది, లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది. విండ్ ఎక్కడి నుంచి, ల్యాండ్ నుంచి వాటర్, హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్. దీన్ని ఏమంటారు, ల్యాండ్ బ్రీజ్. ఎందుకంటే విండ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ల్యాండ్ పైన స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ విండ్ ఏంటి, ఆఫ్ షోర్ విండ్. ఈ విండ్ ఏంటి, ఆన్ షోర్ విండ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ల్యాండ్ అండ్ సీ బ్రీజెస్. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి మనది టైటిల్ చదువుదాం. సో ఇది పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్. ఇక్కడ చూస్తే మీరు సీ నుంచి విండ్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కింద మూవ్ అవుతున్నప్పుడు పైన అప్పర్ సర్క్యులేషన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ అనమాట, ఇది ఆబ్వియస్గా అవుద్ది. సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది సీ బ్రీజ్ ఎందుకు అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండ్ సీ. ఎప్పుడు సీ బ్రీజ్, ఎప్పుడు ల్యాండ్ బ్రీజ్. సీ బ్రీజ్ ఇన్ ద డే టైమ్, ల్యాండ్ బ్రీజ్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్. సో దోస్ ఆర్ ద మెయిన్ టేక్అవేస్. Okay, now
I'm quickly reading this. ఈ పీపీటీస్ అన్ని మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెడతాము. ద లింక్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో అక్కడికి వెళ్ళి యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్, అండ్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, no matter how many PPTs you are getting, no matter how many materials you are getting, geography ki source enti ante NCERT. Your source should start with NCERT. Your source should end with NCERT. Like they are more than enough for the geography. Okay. But the way you are reading anedi, it should change with the multiple reading. First time you can do conventional from starting page to last page. But when you are reading multiple times, you should do the topic wise. Vegetation ante okay, 6th nunchi 12th varaku only vegetation topic teeskoni chadavandi, so that you can correlate and superimpose things from the different standards. Okay, so this is how you should read. Next, land and the sea breezes. During the daytime, the land heats up faster than the adjacent sea, creating the low pressure over land and high pressure over the sea. The pressure gradient induces the air movement from where high pressure to the low pressure. So this is called what? Sea breeze. Sea breeze eppudu vastundi? Daytime lo. In night time it gets reversed endukante land cools rapidly, becoming cooler than the sea. This is called land breeze. Okay, in the reverse pattern. Next. Mountain and valley breezes నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్ క్లాస్. సో రిపిటేషన్ అండ్ డూప్లికేషన్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్, సో యూ జస్ట్ గో అండ్ చెక్ దట్. సో వ్యాలీ బ్రీజ్ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్ ఏమవుతుంది, స్లోప్స్ అనేవి హీట్ అవుతాయి, మౌంటైన్ స్లోప్స్ మోర్ దెన్ ద వ్యాలీ. సో వ్యాలీ నుంచి స్లోప్స్ అక్కడికి వెళ్తుంది. సో దీన్ని అనబెటిక్ విండ్స్ అని అంటారు, దీన్ని కెటబెటిక్ విండ్స్ అని అంటారు. లాస్ట్ క్లాస్లో టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంటల్ ఇన్వర్షన్ అండ్ ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇన్ డీటెయిల్. So valley breeze, this creates a low pressure area on the mountain, drawing cooler from the valley. Okay, ఇది డే టైంలో అవుతుంది. మౌంటైన్ బ్రీజ్ at the night, the mountain slopes cools down rapidly, so dense layer the sink down, whereas ఇంకా వ్యాలీలో కొంచెం టెంపరేచర్ ఉంటుంది, ఆ డెన్స్ లేయర్స్ కిందకి వెళ్ళి ఆ వామ్ ఎయిర్ మాస్ని పైకి పుషప్ చేస్తుంది. ఓకే, that results in the temperature inversion. So this is mountain and valley breeze. Same thing, this is anabatic. This is catabatic. Okay? Okay? Okay, done. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనము ప్లానెటరీ విండ్స్ అయిపోయాయి. ఏంటి? ట్రేడ్ విండ్స్, వెస్టర్లీస్, ఈస్టర్లీస్. సీజనల్ విండ్స్ చూసాం, మాన్సూన్, మౌంటైన్ అండ్ వ్యాలీ బ్రీజ్ అండ్ ద ల్యాండ్ అండ్ సీ బ్రీజ్. నౌ కమింగ్ టు ద లోకల్ విండ్స్. సో లోకల్ విండ్స్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే, లోకల్ విండ్స్ ఆర్ దోస్ విండ్స్ that are caused by the local conditions. వాటి ఇంపాక్ట్ కూడా లిమిటెడ్ టు ద లోకల్ geographical conditions. Geographical limit. Local conditions are caused by the air moving between the high pressure and low pressure systems in the confined spaces. These local winds play an important role in the weather and climate of a particular location. Okay. For example, నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియాలో చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. కాల్ బైసాకి విండ్స్ నార్త్ ఈస్టర్న్లో ఇట్ హ్యాస్ సో మచ్ ఇంపాక్ట్. మ్యాంగో షవర్స్ ఇండియా, కేరళ, I mean southern India. So like they will say that onburst of the monsoon. Okay, these are the local winds. So ivi cheppe mundu let me explain few concepts. Okay, there are many things. So ee list you can read it from the PDF, but konni important matram ఇప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకి ఇట్ ఈస్ వెరీ టీడియస్ టాస్క్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం అట్లీస్ట్ కొన్నిటికి మనము ఎందుకు అవుతుంది, దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి, దాని డాక్టర్ విన్స్ ఎందుకంటారు, బ్లడ్ డ్రైన్ ఎలా వస్తుంది అనేది డిస్కస్ చేసామనుకోండి, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా మెటీరియల్ కంప్లీట్గా చదువుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి 100 పేజ్ వరకు దాంట్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని కాదు. ఓకే, బట్ ఏంటి అంటే అది చదివాక మన బ్రెయిన్లో ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతుంది. వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ప్యాటర్న్ బై ఎనలైజింగ్ డేటా అనలిటిక్స్. ఇప్పుడు ఏఐ బ్లాక్ చైన్ రాకముందు, బిగ్ డేటా రాకముందు మన బ్రెయిన్ ఇస్ లైక్ ద సూపర్ సోర్స్ ఫర్ దిస్ డేటా అనలిటిక్స్. సో ఇఫ్ యూ రీడ్ దట్ టాపిక్, దాని నుంచి వచ్చే ఏ ఆన్సర్ అయినా మనం ఆ డేటా నుంచి వీ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్. ఈవెన్ ఆ క్వశ్చన్ కానీ ఆ క్వశ్చన్ అసలు ఆ మెటీరియల్లో ఎక్కడ రిలవెంట్ లేదు, స్టిల్ అక్కడ నుంచి మనం ప్రాసెస్ అయిన డేటా దట్ విల్ గివ్ అస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, and based on that we can derive the answer. So ఇప్పుడు నేను ఈ స్టోరీ ఎందుకు చెప్పాను అంటే, కొన్ని లోకల్ విండ్స్ ఇవి ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి అని తెలుసుకుంటే, ఓకే లోకల్ విండ్స్ ఇవి, సో దీని ఇంపాక్ట్ ఇలా ఉంటుంది అని. సో నెక్స్ట్ టైం ఈవెన్ దర్ ఈస్ సమ్ లోకల్ విండ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్, ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ స్టిల్
ఒకవేళ అది మీకు వార్మ్ విండో కోల్డ్ విండో తెలిస్తే అది చేసే ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది యూ కెన్ ఈజీలీ లైక్ ఇఫ్ దే సేస్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ద కోల్డ్ విండ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ అని. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ రైట్. కోల్డ్ విండ్లో ఏంటి, ఇట్ ఈస్ వెరీ డెన్స్ అట్మాస్ఫిరిక్ స్టేబుల్ కండిషన్, సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డ్రై. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఇట్. హోప్ నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఇన్ని 20-30 ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ లెట్ us see the North America called Chinook. ఓకే, ఇది రాకీస్, నార్త్ అమెరికా కదా. ఇది నార్త్ అమెరికా అనుకుంటే ఇవి రాకీస్, ఇది చినూక్ విండ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మర్చిపోండి, లెస్ ఓన్లీ ఇది మాత్రమే వినండి. విండ్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇదేంటి, పసిఫిక్ ఓషన్. పసిఫిక్ ఓషన్ నుంచి విండ్ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఓరోగ్రాఫిక్ రెయిన్ఫాల్, 3 types ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, కన్వెక్షనల్, ఓరోగ్రాఫిక్, కండెన్సేషన్. ఇది మళ్ళీ మనము ఓషనోగ్రఫీలో చూస్తాము. సో ఈ విండ్స్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ప్రెసిపిటేట్ చేస్తాయి. మళ్ళీ పైకి వెళ్తాయి కొన్ని విండ్స్. పైకి వెళ్ళే కొద్దికి ఏంటి, డెన్స్ అవుతాయి, అవి కోల్డ్ అవుతాయి రైట్. సో కోల్డ్ అయిన ఎయిర్ అవి కిందకి సింక్ అవుతాయి. ఇదేంటి, విండ్వర్డ్ సైడ్. ఇదేంటి, లీవర్డ్ సైడ్. సో ఈ సింక్ అయిన విండ్ అడియాబెటిక్ అని అంటారు. సో మనం ఎప్పుడు చూసాం కదా, విండ్స్ అనేటివి ఎలా వార్మ్ అవుతాయి, సన్ నుంచి వచ్చే ఇన్సులేషన్ ద్వారా కాదు, టెరిస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ద్వారా. సో అది ఎర్త్ సర్ఫేస్కి దగ్గరికి వెళ్తున్న కొద్దికి ఈ విండ్స్ అనేటివి వార్మప్ అయిపోతాయి. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో టెంపరేచర్ ఇక్కడ కూడా అగ్రికల్చరల్ ప్లెయిన్ ఏరియా, ప్లెయిన్స్, అగ్రికల్చర్. ఓకే, సో ఇవి కిందికి వచ్చేటప్పటికి ఇవి ఏమయ్యాయి, వార్మ్ అయ్యాయి. కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆ టెంపరేచర్స్కి స్నో ఫిల్డ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సి ఈ వార్మ్ ఎయిర్ స్నోని మెల్ట్ చేసి ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ద అగ్రికల్చరల్ గ్రోత్. అండర్స్టూడ్? విచ్ ఈస్ వై చినూక్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ స్నో ఈటర్. ఓకే, సో జనరల్గా విండ్వర్డ్ సైడ్, లీవర్డ్ సైడ్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనము వెస్టర్న్ ఘాట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వెస్టర్న్ ఘాట్ వెస్టర్న్ సైడ్ మొత్తం ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్లాంటేషన్స్ వీ విల్ సీ రైట్. కానీ ఈస్టర్న్ సైడ్ తీసుకునేసరికి మనం ఏంటి, డెక్కన్ ప్లాట్యూ, విదర్భా రీజన్, ధార్వాడ్ రీజన్ ఇదంతా డ్రై కనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద విండ్వర్డ్ రీజన్. బట్ ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ ద లీవర్డ్ రీజన్, లీవర్డ్ రీజన్ వల్ల. కానీ ఇక్కడ లీవర్డ్ రీజన్లో కూడా మనం అగ్రికల్చర్ చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ చినూక్ విండ్ వచ్చి ఈ స్నో కూడా ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద వార్మ్ టెంపరేచర్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద అగ్రికల్చరల్ గ్రోత్. ఇది అర్థమైంది కదా, ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకున్నా. సో ఇవి రాకీస్ అంటే ఈ విండ్ చినూక్ ఇలా వచ్చి ఇక్కడ కూడా అగ్రికల్చర్ ఫేవరబుల్ చేస్తుంది. ఈ చినూక్ నార్థన్ అమెరికాలో ఏదైతే రోల్ ప్లే చేస్తుందో, సిమిలర్ రోల్ ఈస్ డన్ బై ద ఫోన్ విండ్ ఎట్ ఆల్ప్స్ in the Europe. Same thing. Okay, let me show you the picture of these two now. So ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో ఇది చినూక్ విండ్. Okay, so these are warm winds, right? అందుకే they are called snow eaters. This is called foehn. So mostly the warm winds, they travel from the tropics to the equator. Ideally I'm saying it, don't take it as a blind thing. So foehn ఇక్కడ Alps. It is doing for same Chinook ఏదైతే రాకీస్ చేస్తుందో, ఫోన్ it is acting on the Alps. Now next concept. So this is South Africa. Sorry, I mean this is Africa. Okay, this is Mediterranean Sea, that is Europe. Okay, this is Saharan Desert, we can say. Okay, సో సహారన్ డెసర్ట్ ఎందుకు ఫామ్ అయింది, అక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంది, ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఉంది. ఓకే, సో నా ఈ హై ప్రెషర్ నుంచి ఇక్కడ విల్ హ్యావ్ వాట్, సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ కదా. సో హై ప్రెషర్ నుంచి విండ్స్ ఎక్కడ మూవ్ అవుతాయి, లో ప్రెషర్లో మూవ్ అవుతాయి. సో ఈ హై ప్రెషర్ నుంచి విండ్స్ లో ప్రెషర్లో మూవ్ అవుతాయి. సో
ఇక్కడ సహారన్ డెజర్ట్, ఈ విండ్స్ ఏదైతే ఉందో సహారా డెజర్ట్ నుంచి శాండ్ పార్టికల్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి, వెళ్ళే దారిలో మెడిటరేనియన్ సీలో మాయిశ్చర్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. సో ఈ రెండు మిక్స్ అయ్యి అక్కడ ఇది ఉంటుంది కదా యూరోపియన్ ఆర్ ఇటాలియన్ రీజన్, బార్డర్స్ ఆఫ్ ద నేబరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద మెడిటరేనియన్లో, it will leads to that combination of this precipitation and the sand particles, kind of the blood rain అని అంటాం మనం. Understood? And this wind is called sirocco. And this is not a favorable wind. అక్కడున్న అగ్రికల్చర్ మెయిన్గా మెడిటరేనియన్ రీజన్లో ఏంటి, విటికల్చర్, రైట్, సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, గ్రేప్స్. సో ఇది అక్కడ స్పాయిల్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాట్ ఈస్ సిరోకో. నెక్స్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద హర్మటన్ విండ్. సో ఇక్కడ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్, ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్కి మూవ్ అవుతుంది, రైట్. ఇదేంటి, సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్. సో మూవ్ అయినప్పుడు ఏంటి, ఈ లో ప్రెషర్లో ఏంటి, బాగా మాయిస్ట్, హ్యూమిడిటీ బాగా ఎక్కువైపోతుంది అనమాట, లైక్ నాట్ ఇన్ బియాండ్ టాలరబుల్ కండిషన్స్. సో ఈ డ్రై విండ్ ఏదైతే వచ్చి, ఈ డ్రై విండ్ వచ్చి ఇక్కడున్న మాయిశ్చర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆ లివింగ్ కండిషన్స్ కొంచెం బ్రీతబుల్గా మారుస్తుంది, విచ్ ఈస్ వై అండ్ దోస్ విండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ హర్మటన్ విండ్స్. ఓకే, అండ్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డాక్టర్ విండ్స్. ఎందుకు, అవి ఫేవర్ చేస్తున్నాయి. అండర్స్టూడ్? సో హోప్ దీస్ ఆర్ క్లియర్. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ విండ్స్, మిగతావి వీ కెన్ సీ. సో నేను ఇప్పటి వరకు ఏదైతే చెప్పానో అది సిరోకో విండ్స్ అండ్ హర్మటన్ విండ్స్. అండ్ రెస్ట్ యుల్ హ్యావ్ దిస్ మిస్ట్రల్. ఓకే, మిస్ట్రల్ ఏంటి అంటే రోన్ వ్యాలీలో ఇట్ విల్ ట్రావెల్. సో ఇది మిస్ట్రల్ కదా, ఇది ఇక్కడ ఇది రోన్ వ్యాలీ. సో ఈ మిస్ట్రల్ అండ్ ఈ బోరా రెండు ఐడెంటికల్, సిమిలర్. ఈ చిన్నూకు ఫోన్ ఎలా చూసామో మిస్ట్రల్ అండ్ బోరా ఆర్ ఐడెంటికల్. ఈ వ్యాలీలో ట్రావెల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఫన్నల్ షేప్లో పెద్ద స్పేస్ ఉంది, సడన్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అ ఫన్నల్. సో స్పీడ్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్లస్ దే ఆర్ వెరీ కోల్డ్ విండ్స్. వాట్, మిస్ట్రల్ అండ్ ద బోరో. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ హియర్, బ్లిజార్డ్. ఓకే, ఈ పిక్చర్ అంతా క్లారిటీ లేదు, సో యూ కెన్ సీ, ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, దీస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఇంకా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అవి నేను మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో లూ ఎక్కడ, నార్థన్ అండ్ నార్థన్ ఇండియా, నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియా, దేర్ ఆర్ హాట్, డ్రై. ఓకే, దే ఆర్ వార్మ్ విండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఏంటి, దీస్ ఆర్ ద వార్మ్ విండ్స్, హై టెంపరేచర్స్ అండ్ ద హీట్ వేవ్స్. నెక్స్ట్ ఫోన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఆల్ప్స్ దగ్గర వార్మ్ అండ్ డ్రై, స్నో మెల్ట్ అవుతుంది, స్నో ఈటర్. ఓకే, ఎర్లీ పాస్చర్ గ్రోత్. చినూక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, రాకీస్ దగ్గర స్నో ఈటర్, హాట్, డ్రై అండ్ ద స్ట్రాంగ్, ర్యాపిడ్ స్నో మెల్ట్ అండ్ ఇంక్రీస్డ్ టెంపరేచర్, ఆఫ్ కోర్స్ వార్మ్ కరెంట్స్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ సిరోకో, సహారన్ డెజర్ట్, హాట్, డ్రై అండ్ డస్టీ. ఎందుకు, సహారన్ డెజర్ట్ నుంచి పార్టికల్స్ తీసుకెళ్తుంది. బ్రింగ్స్ హాట్, సమ్ టైమ్స్ కూల్డ్ బై ద మెడిటరేనియన్ సీ, ఎందుకంటే మెడిటరేనియన్ సీలో మాయిశ్చర్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. వెళ్ళి నార్థన్ మెడిటరేనియన్ నైబరింగ్ కంట్రీస్లో ఇట్ విల్ ప్రెసిపిటేట్, called blood rain. Hermitan northwestern Africa, hot, dry and dusty. Of course dry, ఎందుకంటే high pressure నుంచి వస్తుంది కాబట్టి. Relief from the moist heat. Okay, so health benefits, hence it is also called doctor wind. Next, these are the few examples of the cold winds. One that I have explained you, Mistral, Alps and the friends. These are the cold and the dry, high velocity, ఎందుకంటే funnel నుంచి travel అవుతుంది కాబట్టి. So low temperature, freezing conditions. సేమ్ మిస్ట్రల్ ఎలాగో బోరా కూడా అలాగే, ఎడ్రియాటిక్ సీ రీజన్, కోల్డ్ అండ్ డ్రై, హై స్పీడ్, లో టెంపరేచర్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ విండ్స్. బ్లిజార్డ్ ఇది నార్త్ అమెరికాలో, ఫ్రీజింగ్ అండ్ ద విండ్ లైడెన్ విత్ డ్రై స్నో, సివియర్ వింటర్ కండిషన్స్. ఓకే, లో విజిబిలిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద కోల్డ్ లోకల్ విండ్స్. ఓకే, నౌ ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఏది ప్రైమరీ విండ్స్ అయిపోయింది, సెకండరీ విండ్స్ అయిపోయింది, లోకల్ విండ్స్లో వార్మ్ విండ్స్ అయిపోయింది, కోల్డ్ విండ్స్ అయిపోయింది. నౌ let us see about the atmospheric tricellular circulation. So atmospheric tricellular circulation and ఏంటి, it refers to the 3 cell. Okay, before that it's better ఈ థియరీ చదివే కన్నా ముందు ఫస్ట్ let us know what exactly it is. Okay, హార్డ్లెస్ సెల్, ఫెరల్ సెల్ అండ్ ద పోరల్ సెల్. యాక్చువల్లీ ఇది మనము స్టార్టింగ్లోనే అయిపోయింది, కాకపోతే వాటికి నేమ్స్ ఇవ్వలేదన్నమాట మనం. ఏది
ఓకే, సో ఇదే వీటికి జస్ట్ నేమ్స్ రాయాలి అంతే, దెన్ వీఆర్ డన్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇది వచ్చేసి హార్డ్లెస్ సెల్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫెర్రల్ సెల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పోలార్ సెల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఏం చూసాము, ప్రెషర్ బెల్ట్స్ చూసాము, దాని తర్వాత అట్మాస్ఫిరిక్ సర్క్యులేషన్ చూసాము. ఆ అట్మాస్ఫిరిక్ సర్క్యులేషన్ వల్ల ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి, హ్యాడ్లే, ఫెర్రల్ అండ్ పోలార్ సెల్స్. That's it. We just have to look at those things. Edi. Okay, atmospheric tricirculation refers to the three cell system in each. What? Hadley, Ferrel and the polar. These cells involve the large scale air movements. Enti planetary winds from equator nunchi poles and poles to the back. Okay. They are just talking about the trade winds, easterlies and the westerlies, driving global wind patterns and influencing climate by distributing heat and moisture across the earth's surface. Okay, next. Same in akkadaithe diagram draw chesano, idi just kind of a little three-dimensional anukochu, but the same story, Hadley, Ferrel and the polar tricellular atmosphere. Hadley cell. So Hadley cell, what? It is at the equator and the warm air ascends because of what? Equatorial low pressure belt daggara high insulation and move towards the poles, malli descend avutadi. At what? Ekkada descend avutadi? Subtropical high pressure belt daggara. Idaithe manam explain chesamo, idi just verbal presentation of that. At the surface near the land, the air flows back towards the equator. Ade aa high pressure belt daggara hit ayi malli venakki move avutadi. See, ఏం చెప్పట్లేదు, ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి పైకి మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి పైకి మూవ్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్, డిసెండింగ్ అండ్ అగైన్ మూవింగ్ బ్యాక్ అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ సెల్ అని. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ హియర్ at the surface, the same thing, generating the easterly winds. Next is the ferrule cell. Ferrule cell enti 30 degrees to 60 degrees thermally, this is induced by the dynamic forces. Okay, westerly winds on the surface, same thing, like you can read these things mottham explain chesaka, like I don't feel like reading this verbal content. And next, polar cells, interaction between the easterly and the westerly winds. Okay, this is the last topic, Walker scale. Again, idi chadvekana mundu, let us have a quick explanation. First thing, Walker cell. Walker cell has the business to do with Pacific Ocean. Okay, so ee phenomena Pacific Ocean lo jaruguddi. Okay, so now okay, okay, so this is what? This is Eastern Pacific. Sorry, I'm so sorry. ఇది వెస్ట్ సైడ్ ఉంది కదా మనకి, సో దిస్ ఇస్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఈస్టర్న్ పసిఫిక్. కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ ఈక్వేటర్. ఓకే, సో ట్రేడ్ విండ్స్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి? దిస్ ఈస్ సౌత్ ఈస్టర్న్ ట్రేడ్ విండ్స్, దిస్ ఈస్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ట్రేడ్ విండ్స్. ఓకే, సో విండ్స్ అన్నీ ఇలా మూవ్ అయ్యేసరికి ఈక్వేటర్ దగ్గర ఏంటి, హీట్ రెడ్యూస్, ఇన్సులేషన్ తీసుకుంటుంది, అంటే వాటర్ వార్మ్ ఉంటాయి. సో వాటర్ అన్నీ ఇక్కడ పైలప్ అవుతున్నాయి. ఏ వాటర్? వార్మ్ వాటర్, అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఏముంటుంది? లో ప్రెషర్. ఓకే, సో లో ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? అసెండ్ అవుతుంది విండ్, అసెండ్ అయ్యి క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతుంది, ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. అసెండ్ అయిన విండ్ ఏంటి? డైవర్జ్ అవ్వాలి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ దగ్గర, మళ్ళీ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ దగ్గర డిసెండ్ అవ్వాలి. ఇది ఇక్కడ డిసెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డిసెండ్ అవుతున్నందుకు ఇక్కడ ఏది క్రియేట్ అయింది? హై ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది. డిసెండ్ అయిన విండ్ మళ్ళీ ట్రేడ్ విండ్స్ ద్వారా ఇటు మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి ఫామ్ అయింది, ఏంటి? ఒక సైకిల్ ఫామ్ అయింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాకర్ సైకిల్, వాకర్ సెల్. అండర్స్టూడ్? ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్.
Now moving on to the text of this. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? వాకర్ సెల్, సేమ్ థింగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే ఉంటుంది. వాకర్ సెల్ ఈజ్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ సర్క్యులేషన్ ప్యాటర్న్ ఫౌండ్ along the equatorial Pacific Ocean. చూసాం కదా, Pacific Ocean. It involves the movement of the air in a loop. Okay, warm air rises over the western Pacific and creates a low pressure and heavy rainfall. So ikkada warm air is rising on the western Pacific, low pressure and the rainfall. While the cooler air sinks over the eastern Pacific, causing the high pressure and the dry conditions. Ikkada chudu warm air ikkada descend avutundi, stable conditions. Okay, and this is the other, this is not required though, so whatever I have said described is enough. Okay, now I think it is quite a long lecture. ఓకే, క్విక్గా ఇవాళ ఏమేమి చేసామో రివైజ్ చేసుకుంటే, ప్రెషర్ బెల్ట్స్ థర్మల్లీ ఇండ్యూస్డ్, డైనమిక్ ఇండ్యూస్డ్, అండ్ దెన్ ఈచ్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ యొక్క ఫీచర్స్, అండ్ దెన్ అట్మాస్ఫిరిక్ సర్క్యులేషన్, ప్రైమరీ, సెకండరీ, లోకల్ విండ్స్లో వార్మ్ విండ్స్ అండ్ ద కోల్డ్ విండ్స్, అండ్ దెన్ అట్మాస్ఫిరిక్ ట్రైసెల్యులర్ సర్క్యులేషన్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద వాకర్ సైకిల్. Okay, rest all we will see in our next video. That will be probably the last video of the climatology. సో ఈ సెషన్స్ మీకు హెల్ప్ అవుతున్నాయి అని అనుకుంటున్నాను. ఇది ఒక కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మీ ప్రిపరేషన్కి యాడ్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను. సో దాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ మోటో. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ యూ, జస్ట్ డ్రాప్ ఎ లైక్. ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ అ మోటివేషన్ ఫర్ మై ఎఫర్ట్స్ or appreciation for my efforts. Thank you. We'll see you in the next video. All the best.